ওকে, হেডলাইন দাও থার্মোডাইনামিক্স ফার্স্ট। তো থার্মোডাইনামিক্স এর মধ্যে আমরা বেশি কিছু জিনিস ডিসকাস করতাম না, জাস্ট 10 মিনিটস টাইমের মধ্যে মোটামুটি পার্ট গুলো ডিসকাস করে নেব 10 মিনিটস এর মধ্যে, 10 থেকে 20 মিনিটস এর মধ্যে। তারপর আমরা এখান থেকে ডিফারেন্ট জিনিস স্টার্ট করব। দেখো, যা যা জিনিস কমু এই কনসেপ্টস গুলোরে প্রপারলি সিরিয়াস হইতে মনে রাখো। প্রথমত থার্মোডাইনামিক্স এর মধ্যে তোমার কাছে থাকবে প্রসেস। থার্মোডাইনামিক্স এর জিনিসটা তুমি জানো, থার্মাল এনার্জি প্রোভাইড করবা। থার্মাল এনার্জি প্রোভাইড করলে পরে সেই থার্মাল এনার্জিটা ইউটিলাইজ করে আমরা কি করুম, কিছু অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক করুম, ঠিক আছে? তো ওই যে ওয়ার্ক করা হইতাছে সেই জিনিসটা ফিজিক্সের যেখানে ডিসকাস করা হবে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ থার্মোডাইনামিক্স। এবার থার্মোডাইনামিক্স এর মধ্যে আমরা মেইনলি তিন রকমের প্রসেস নিয়ে ডিসকাস করব। কি কি প্রসেস আছে এখানে? তোমার তিনটা প্রসেসের মধ্যে ফার্স্ট প্রসেস তোমার থাকবো, সরি চারটা প্রসেস থাকবো। ফার্স্ট প্রসেস isothermal process, next isochoric process, next isochoric process, next isobaric process, and the last one is adiabatic process, and the last one is adiabatic process. মনে রাখো adiabatic process মানে কি? very first process. adiabatic process মানে very first process, অথবা তাকে আমরা আরো একটা প্রসেস হিসেবে ডিফাইন করতে পারি আইসোলেটেড প্রসেস। adiabatic process তাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে পারি? প্রথমত তাকে আমরা ডিফাইন করুম very first process হিসেবে, অথবা তাকে আমরা ডিফাইন করুম আইসোলেটেড প্রসেস হিসেবে, ঠিক আছে? আইসোকোরিক প্রসেস যদি হয় তাহলে মনে রাখো কোশ্চেনের মধ্যে যদি কোনো জায়গায় মেনশন করছে ইন এ ক্লোজড কন্টেইনার, কি ধরনের কথা কইছে? ইন এ ক্লোজড কন্টেইনার। ক্লোজড কন্টেইনার কইলে কোন ধরনের প্রসেস নিয়ে ডিসকাস করা হইতেছে? তোমার এখানে থাকবো আইসোকোরিক প্রসেস মানে ক্লোজড কন্টেইনার প্রসেস, ঠিক আছে? নেক্সট যদি তোমাকে কোনো কারণে জিজ্ঞেস করে আইসোথার্মাল প্রসেস, তাহলে প্রায় সময়ই তারা তোমাকে জিজ্ঞেস মানে কয়া দেয় ইজ এ কোয়াসি স্ট্যাটিক ওয়ে। কি ওয়ে? কোয়াসি স্ট্যাটিক ওয়ে। দেখো আমি কিন্তু এখানে সিস্টেম নিয়ে ডিসকাস করছি না, ওপেন সিস্টেম, ক্লোজ সিস্টেম আর আইসোলেটেড সিস্টেম। কারণ তোমরা জানো ওপেন সিস্টেম মানে এনার্জি এবং সাবস্টেন্স দুটোটাই কি হইব? এক্সচেঞ্জ হইব। ক্লোজ সিস্টেম মানে এনার্জি এক্সচেঞ্জ হইব, সাবস্টেন্স এক্সচেঞ্জ হইতো না। আর আইসোলেটেড সিস্টেম মানে না এনার্জি না তোমার সাবস্টেন্স এক্সচেঞ্জ হতে পারবে, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো মনে রাখো, আগে থেকে একটু দেখে রাখো। এখানে যা যা জিনিস ডিসকাস করতেছি সেগুলো একটু কমপ্লিকেটেড জিনিস, যা যা ওয়েতে জিজ্ঞেস করে এগুলোর উপরে ডিসাইড করতেছি। কোয়াসি স্ট্যাটিক ওয়ে হিসেবে তাকে আমরা ডিফাইন করি, অথবা কোয়াসি স্ট্যাটিক না হইয়া তারা আমাকে কোশ্চেনের মধ্যে ইনফাইনাইটেসিমাল প্রসেসও কইতে পারে। কি কইতে পারে? ইনফাইনাইটেসিমাল। কি ধরনের প্রসেস? ইনফাইনাইটেসিমাল প্রসেস হিসেবেও ডিফাইন করতে পারি, ঠিক আছে? আর লাস্ট যেটা আছে আইসোব্যারিক প্রসেস, লাস্ট যেটা আছে আইসোব্যারিক প্রসেস। এই আইসোব্যারিক প্রসেসের কথা একটু ভাবো। আইসোব্যারিক প্রসেস তোমাকে ম্যাক্সিমাম টাইম স্ট্রেট জিজ্ঞেস করে যে প্রেসার ইজ কনস্ট্যান্ট, এরকম ভাবে কয়া দেয়। কোনো সময় কোশ্চেনের মোড বুঝতে লাগে যেখানে তারা তোমাকে এমন ভাবে মেনশন করে ইন এ ওপেন কন্টেইনার। কি কইছে? ইন এ ওপেন কন্টেইনার। তো নরমালি ইন এ ওপেন কন্টেইনার, অথবা আরেকটা জিনিসও কয়া রাখে ওপেন কন্টেইনারও কইতে পারে, অথবা ফ্লেক্সিবল কন্টেইনার। ফ্লেক্সিবল কন্টেইনার। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফ্লেক্সিবল কন্টেইনার? ফ্লেক্সিবল কন্টেইনার যেমন ধরো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল বেলুন, তুমি বাতাস দিতাছো, এন্টার করতেছে, সেই অনুসারে সে কি করতেছে? এক্সপ্যান্ড হইতাছে, তার ভিতরে প্রেসার কি থাকতেছে? অলমোস্ট সেম টু সেম সে মেইনটেইন করতেছে। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য এক্সাম্পল অফ ফ্লেক্সিবল
কন্টেইনার, ব্লাডার, বেলুন এগুলো হতে পারে, অথবা ওপেন কন্টেইনার। ওপেন কন্টেইনার নরমালি তোমাকে দেয় না, বাট কোনো কোনো সময় ওপেন কন্টেইনার দিয়েও কোশ্চেন করতে পারে। তো বারবার বলতেছি ওপেন কন্টেইনার যদি করে, বারবার বলতেছি কথাটা মন দিয়ে শুনো, ওপেন কন্টেইনার যদি করে তাইলে অ্যাডিয়াবেটিক হতো না নিশ্চিন্ত। ওপেন কন্টেইনার যদি তোমাকে কোশ্চেনের মধ্যে মেনশন করা থাকে তাইলে আইসোকোরিক প্রসেস হতো না, এটাও নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওপেন কন্টেইনার যদি করে তাইলে হয় সেটা আইসোথার্মাল হইতে পারে অথবা সেটা আইসোব্যারিক হইতে পারে। তো এই জায়গাটাতে কোশ্চেনের মধ্যে ইনফরমেশনস কি কি দিছে এটার দিকে ফোকাস করে নিয়ে, ঠিক আছে? যদি তুমি দেখো যে কোনো রকম ভাবে তারা ইনফর্ম করছে তোমাকে যে প্রেসারের ভ্যালু চেঞ্জ হইতেছে, দেন তো ওকে ফাইন, প্রেসার কনস্ট্যান্ট না তাহলে কে কনস্ট্যান্ট হইব? আইসোথার্মাল হইব। কোনো না কোনো ভাবে তারা তোমাকে মেনশন করলো টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট হইতাছে না, টেম্পারেচারের ভ্যালু চেঞ্জ হইতাছে, তাহলে তো তুমি নিশ্চিন্ত সেখানে কার কথা কইছে? প্রেসার ইজ কনস্ট্যান্ট। তো এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার কাছে মেইন ইম্পর্টেন্ট, তোমাকে এদিকে আগে ফোকাস রাখতে লাগবে, ঠিক আছে? ডান, ক্লিয়ার? নেক্সট কোশ্চেন, মানে নেক্সট কোশ্চেনের নেক্সট টপিক, এখান থেকে প্রত্যেকের ওয়ার্ড দেন বাইর করতে লাগবো। তাহলে প্রথমে আমরা এখানে নিতেছি কারে? আইসোকোরিক রে নিতেছি। প্রথমে আমরা কাকে নিয়ে ডিসকাস করতেছি? আইসোকোরিক রে নিয়ে ডিসকাস করতেছি। এবার এই আইসোকোরিকের মধ্যে যদি আমি চিন্তা করি ওয়ার্ড ডেনের এক্সপ্রেশন, ওয়ার্ড ডেন ইজ ইকুয়ালস টু অরিজিনালি কি ফর্মুলা হয়? পি ডিভি। যদি আমি প্রপারলি লিখতে চাই তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ কত আইতে লাগবো? পি ডিভি আইতে লাগবো। তো তুমি এখান থেকে বুঝতেছো আইসোকোরিক, আইসোকোরিক means V is what? Constant. V is constant means what? dV is equals to 0. তাহলে এখানে ওয়ার্ডেনের ভ্যালু কত আসবে? 0 আসবে। সিম্পল, ক্লিয়ার? ঠিক আছে নাকি প্রবলেম আছে? নেক্সট আইসোথার্মাল। কোন ধরনের প্রসেস? আইসোথার্মাল প্রসেস। আইসোথার্মাল প্রসেসের মধ্যে ওয়ার্ডেন ইজ ইকুয়ালস টু কত আসবে? nRT ln of, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, vf বাই vi। কি হইতেছে দেখো, এই জায়গাটার মধ্যে গন্ডগোল লাগাই আমরা প্রায় সময়। ফর্মুলাটা কি হইতেছে? nRT ln of vi বাই v ইনিশিয়াল, মানে সরি v ফাইনাল বাই v ইনিশিয়াল, ফাইনাল ভলিউম বাই ইনিশিয়াল ভলিউমের রেশিও আমরা নিতেছি। অথবা তুমি যদি এটাকে মনে করো যে তুমি লগ দিয়ে লিখবা তাহলে কিরকম ভাবে লিখবা? 2.303 nRT log 10 বেস কত এবং v ফাইনাল ডিভাইডেড বাই কত আইতাছে? v ইনিশিয়াল, v ফাইনাল বাই v ইনিশিয়াল। অথবা অথবা কত লিখতে পারো? nRT ln of, এখানে কত আইবো? p ইনিশিয়াল বাই p ফাইনাল। এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট। কি? যদি প্রেসার হয় তাহলে ইনিশিয়াল বাই ফাইনাল, যদি ভলিউম হয় তাহলে কত আইবো? ফাইনাল বাই initial. Is it okay? যদি volume হয় then it should be final by initial. If it is initial, if it is pressure, then the expression should be initial by final. Done? যদি তুমি মনে করো যে তুমি তাকে আবার log দিয়ে লিখবা তাহলে এখানে কত আসবে? 2.303 nRT then log 10 base, এটা কি ছিল? e base logarithm 10 base, এখানে কত আসবে? pi divided by কত আছে? pf। ডান, এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার? নেক্সট প্রসেস ইজ isobaric process. Next process is isobaric process. Isobaric means which one? Pressure of the system is equals to constant. If the pressure of the system is constant, then the expression of dP is equals to how much? 0. Then the expression of dP is equals to how much? 0. এবার এখানে দেখো আইডিয়াল গ্যাস, এটা একটু সাইডে লিখো, মানে এখানে তো জায়গা রাখো সেটা তারপরে লিখো, ঠিক আছে? এখানে একটু জায়গা রাখো তারপরে লিখো আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন। তো আমার থেকে ভালো জানো আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশনের মধ্যে কি হয়? PV is equals to nRT. PV is equals to কত আছে? nRT। ডান। অথবা অথবা এরকম ভাবেও কিন্তু কোশ্চেনস এর মধ্যে লেখা হয়, মনে রাখো PV is equals to small m by capital M into RT। মনে আছে নাম্বার অফ মোল রে কিভাবে লেখা যায়? মাস
of gas বা mass of substance divided by its molecular weight এই রেশিওটা আমরা বলতেছি কি হিসাবে নাম্বার অফ মোলস হিসাবে তাকে আমরা মেনশন করি তাহলে PV is equals to কত হইতাছে m by capital M into R capital T where R means universal gas constant মনে আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার নেক্সট ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট যদি হয় তাহলে এবার এখান থেকে কিভাবে লিখতে পারি আমরা এতটুকু পর্যন্ত তো লিখলাম নেক্সট ফাইন এবার দেখো আমরা এখানে এই কনসেপ্টটা যদি এখানে লিখি আইডিয়াল গ্যাস কনসেপ্টে যদি লিখি তাহলে কত হবে PdV plus VdP is equals to কত আছে NR dt ডান না PdV মানে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছে কার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছো আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশনের পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছো আচ্ছা দেখো তো এবার এখান থেকে কি বেনিফিট পাইতাছো VdP is equals to কত আইবো 0 কে লিখা কারণ dP কত আছে মানে P কনস্ট্যান্ট আছে তাহলে this one is equals to 0 হলে এখানে কত পাইতাছি আমি PdV is equals to NR dt এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রায় সময়ই দরকার লাগে গ্রাফিক্যাল টাইপ কোশ্চেনস এর মধ্যে তোমাকে জিজ্ঞেস করব কেন ওয়ার্ক ডান ইন দ্য কেস অফ আইসোব্যারিক প্রসেস এটা কার এক্সপ্রেশন দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ ওয়ার্ক ডান in isobaric process কেমনে PdV is actually the expression of what work done PdV is actually the expression of work done so what is the expression of work done in the case of isobaric process What is the expression of work done in isobaric process? The expression of work done in isobaric process is dW is equals to what? NR dt. প্রায় সময় জিজ্ঞেস করে কিন্তু খুব সাবধান এটার মধ্যে ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান Mayor's relation what is the expression of Mayor's relation Cp minus Cv is equals to what R কি কইতাছে দেখেন Cp minus Cv is equals to R is it okay fine Cp means molar specific heat at constant pressure मैं अच्छा ठीक है मैं लिखा है देखो Cp minus Cv is equals to how much R okay done clear নাকি প্রবলেম আছে আচ্ছা নেক্সট অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসের ওয়ার্ক ডান বাকি রইছে লেখাই আছে ঠিক আছে নেক্সট ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স কি কইছে dq is equals to du plus dw অথবা এখানে আমি কত লিখতে পারি in the place of dq is equals to I can write it like this way আচ্ছা এখানে এরকম ভাবে লিখো dq is equals to du can be expressed as what ncv dt du always mone rakho what is the expression of du is equals to mcv dt plus dw in the place of dw what pdv dw is equals to what pdv এটা কার ল first law of thermodynamics আচ্ছা বলতে পারবেন ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স অ্যাকচুয়ালি কোন জিনিসরে বোঝায় which type of conservation রে বোঝায় যেমন KCl KVL KCl কি ছিল conservation of charge KVL কি ছিল conservation of energy তাহলে thermodynamics এর ফার্স্ট ল কারে বোঝাইতেছে conservation of which one energy sure আচ্ছা conservation of physical parameters কয়টা conservation of physical parameters আছে বলতে পারবেন চার রকমের কনজারভেশন অফ লস আছে কি কি আছে তারা কনজারভেশন অফ এনার্জি কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম কনজারভেশন অফ এনার্জি जो मास कैमरा ना कारण मास डिफेक्ट होता है
ওইখানে তুমি পাইতেছো মাস ডিফেক্ট, তো কেমনে তুমি আনতে পারবে এখান থেকে, ঠিক আছে? তাহলে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, লিনিয়ার মোমেন্টাম, কনজারভেশন অফ angular momentum, conservation of energy, and last one conservation of charge. টোটাল চারটা জিনিস নোট ডাউন করে নাও। কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম, কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, কনজারভেশন অফ এনার্জি আর কনজারভেশন অফ চার্জ। মাস সব জায়গায় কনজার্ভ দেবে এরকম কোন রকমের কোনো সিওরিটি নাই, কোনো কোনো জায়গায় নাও হতে পারে। কেমনে? মাস যদি কোনো কারণে এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায়গা তাহলে এখানে কনজারভেশন হইতাছে না, ঠিক আছে? মাস এনার্জিতে কনভার্ট হতে পারে, সিমিলারলি এনার্জি থেকেও মাস কি হতে পারে, কনভার্ট হতে পারে, তো সেই কারণে পাওয়া হয় না। আচ্ছা, এখান থেকে কত পাইতেছি, dq ncp/dt প্লাস কত হইতাছে p dv। মনে রাখো যদি আইসোব্যারিক প্রসেস হয়, যদি আইসোব্যারিক হয় তাহলে এখানে তুমি লিখতে পারবে dq কত ncp dt। যদি আইসোকোরিক হয়, সরি আইসোব্যারিক হয়, dq ncp dt। যদি আইসোথার্মাল হয়, যদি আইসোথার্মাল হয় তাহলে dq কত এবং dw কি লিখা, বিকজ du ncp dt কত হবে তখন 0, বুড়িন্দার লাড্ডু আয় পড়ে, তাহলে তখন আমরা লিখতে পারি dq what p dv। কার ক্ষেত্রে? আইসোথার্মাল প্রসেস যখন হইব। নেক্সট আইসোব্যারিক তো গেলই, আইসোকোরিক প্রসেস, কি প্রসেস? আইসোকোরিক প্রসেস। আইসোকোরিক প্রসেসের মধ্যে কি আইব, dq du ncv dt। এই কেসে dw কত আছে, বৃন্দার লাড্ডু। নেক্সট অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস, অ্যাডিয়াবেটিকের মধ্যে dq কত এবং 0, তো তখন আমরা লিখতে পারি du minus dw অথবা dw minus du, যেটার মধ্যে যে কোনো একটা তুমি লিখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। নেক্সট ওয়ান, সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। এখানে মনে রাখো dq tds, where s means entropy of the system, entropy of the system, entropy means disturbances, entropy বলতে কি disturbances। কেমন disturbances হইতাছে, তুমি কি করতেছো, হিট এনার্জি প্রোভাইড করতেছো, কই দিতেছো, প্রোভাইড করতেছো কই, সিস্টেমের মধ্যে হিট এনার্জি প্রোভাইড করতেছো। সিস্টেমে যদি হিট এনার্জি প্রোভাইড করো তাতে সিস্টেম কি হইব, ডিস্টার্বড হইব। ওই ডিস্টারবেন্সের মেজারমেন্টই আমরা করতেছি কিরকম ভাবে, চেঞ্জ অফ এন্ট্রপি দিয়ে সেটা, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ এন্ট্রপি চেঞ্জ, যেটা ডিস্টারবেন্সেস যেটা হইতেছে, দ্যাট ইজ সিম্পলি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ এন্ট্রপি। ইজ ইট ওকে? ডান। আচ্ছা, ওইখানে আমরা কিরকম ভাবে লিখতে পারি, dq t into ds হিসাবে আমরা মেনশন করতে পারি, ঠিক আছে? ডান, ফাইন। নেক্সট আরেকটা জিনিস মনে রাখো, এন্ট্রপি এন্ড ইউ, ইন্টারনাল এনার্জি, both are what, both are state function, both are which type of function, both are state function। That is, what is the meaning of state function? They are path independent. State function means path independent, ঠিক আছে? সে পাথের উপরে কি করতো না, কোনো সময় ডিপেন্ড করতো না। লাস্ট dw in adiabatic process, adiabatic এর মধ্যে ওয়ার্ড দেন, dw is equals to k
k by gamma minus 1 v1 to the power 1 minus gamma minus v2 to the power 1 minus gamma, অথবা k divided by 1 minus gamma v2 to the power 1 minus gamma minus v1 to the power 1 minus gamma। এটা মনে রাখতে, তাহলে পাওয়ার আর ডিনোমিনেটর দুটোটা একরকম হয় আর কি, ঠিক আছে? বেটার হইব এটা মনে রাখলে। ডান, ফাইন। নেক্সট এটারই একটা এক্সপ্রেশন 1 by 1 minus gamma p2 v2 minus p1 v1, this is also another expression, is equals to 1 divided by 1 minus gamma r t2 minus t1, t2 minus t1 is equals to cv t1 minus t2, cv t1 minus t2। एक्चुअली এটা dw লিখো না, এটা एक्चुअली w, কারণ ওয়ার্ড ডান তুমি ইন্টিগ্রেট করার পরে এটা পাইবা। তো এখানে আমরা কয়েকটা এক্সপ্রেশন জাস্ট স্টার মার্ক দিয়ে দিতেছি, যে এক্সপ্রেশনস গুলোরে স্টার মার্ক দিতেছি সেই এক্সপ্রেশনস গুলোরে ভালো করে মনে রাখো, কারণ এই এক্সপ্রেশনস গুলোই তোমাকে পরীক্ষার মধ্যে দরকার লাগবে। কারণ তুমি যদি কো যে একটা এক্সপ্রেশন আমি মেমোরাইজ করে জামু, পরীক্ষা হলে সমস্যাতে পড়বা। এই যে কোনো চারটা এক্সপ্রেশনের মধ্যে যে কোনো একটা এক্সপ্রেশন থেকে তারা নিউমেরিক্যাল তোমার জন্য সেট করব, ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি ছাপো ফার্স্ট, এর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা এক্সপ্রেশন তোমাকে পরীক্ষাতে তারা দিয়া দিব। দেন শেষ। নেক্সট ওভার। নেক্সট অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসের মধ্যে একটা রিলেশন আছে p b to the power gamma is equals to constant, p b to the power gamma minus 1 is equals to constant, p to the power 1 minus gamma p to the power gamma is equals to constant। খুব পপুলার এই তিনটা ফর্মুলা, ঠিক আছে? যেখানে gamma means what, the expression of gamma is equals to what, cp by cv, gamma is equals to what, cp by cv। দেন এখান থেকে আমরা একটা জিনিস ডিসকাস করতেছি, দ্যাট ইজ ডফ। ডফ means degrees of freedom, degrees of freedom ডফ is equals to কিরকম ভাবে লেখা হয় নরমালি, 3n minus k, where k means number of connectors, আর এখানে k বলতে কাকে বোঝাইতেছে, k means constant, দুইটা কিন্তু সেম জিনিস না। here k means constant and here k means number of connectors। for monoatomic कर लेगा, for monoatomic f is equals to 3, diatomic f is equals to 5, triatomic f is equals to 6, and f is equals to 7। f is equals to 6 means V shape or closed structure, V shape or closed structure। 7 कर लेगा तो 7 for the case of linear, as for example carbon dioxide, V shape structure, as for water, ঠিক আছে? These are the examples। then cv is equals to
RF by 2, CP is equals to RF by 2 plus R, that is R F by 2 plus 1, and finally gamma is equals to CP by CV is equals to 1 plus 2 by F. Gamma is equals to CP by CV, that is 1 plus 2 by F. One of the most important expression. Next, for monatomic, F is equals to 3, CV is equals to 3 by 2 R, CP is equals to 5 by 2 R, and gamma is equals to 5 by 3 is equals to 1.67. For diatomic, F is equals to 5, CV is equals to 5 by 2 R, CP is equals to 7 by 2 R, gamma is equals to 7 by 5 is equals to 1.4. Next, for triatomic linear, F is equals to 7, CV is equals to 7 by 2 R, CP is equals to 9 by 2 R, gamma is equals to 9 by 7. देखो तो आंसर को तो 1.28 समथिंग है, ठीक है, एक बार तो देखा नहीं आइटम. फॉर ट्राइएटॉमिक একটু দেখানো তো এটা ক্যালকুলেশনটা কত হয়. ফর ট্রাইएटॉमिक V shape, F is equals to কত 6 ছিল, CV is equals to 3R, CP is equals to 4R, gamma is equals to 4 by 3, that is 1.33. These are the most important things. ঠিক আছে, ছাপা হয়েছে সবটি তাড়াতাড়ি. Done. Next, relation between isothermal and adiabatic. মনে রাখবে এখানে dP by dV of adiabatic is equals to gamma into dP by dV of isothermal. ঠিক আছে, and the most important line, gamma should always be greater than 1. Gamma can never be less than 1. Gamma value কোনো দিনও less than 1 হতে পারতো না. কেন? কারণ gamma value ইনস্ট্যান্টলি কত ছিল? Gamma is equals to 1 plus কত ছিল? 2 by F, and degrees of freedom F can never be negative. যে তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে বলতে প্রায় সময় জিজ্ঞেস করে, কিন্তু অ্যাসারশন রিজনিং এর মধ্যে অ্যাসারশন দিল the value of gamma should always be greater than 1. assertion is correct. reason এর মধ্যে ধরো তোমাকে মেনশন করলো the degrees of freedom can never be negative. this is the actual answer. ঠিক আছে, কারণ gamma is equals to কত আছে? 1 plus 2 by F. যদি কোনো কারণে degrees of freedom এর ভ্যালু নেগেটিভ হইতো তাহলে এখানে কত হইতো? 1 minus something মানে সেটা কি হইতো? less than 1 হইতো. তাহলে what is the correct option? What is the correct answer? Degrees of freedom of a system can never be negative. ঠিক আছে, আর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম মানে কি? ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম মানে কোন একটা বডির মোশন রে প্রপারলি জাস্টিফাই করার জন্য
কতগুলো এক্সেস এর দরকার লাগতেছে, তো তুমি সেই নাম্বার অফ এক্সেস রে কিভাবে নেগেটিভ হিসেবে ট্রিট করবা? কয়টা এক্সেস লাগতেছে? -3 নাম্বারস অফ এক্সেস লাগতেছে। ইজ ইট পসিবল? সেটা ভ্যালিড? ভ্যালিড তো না। তাহলে এখানে কি লাগতেছে? ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ক্যান নেভার বি নেগেটিভ। ডান? এতটুকু পর্যন্ত নাকি প্রবলেম আছে? শিওর। নেক্সট, কার্নট সাইকেল। নেক্সট, কার্নট সাইকেল। মনে রাখো, কার্নট সাইকেল is an ideal heat engine cycle. Carnot cycle is an ideal heat engine cycle. ঠিক আছে? তো কার্নট সাইকেল যখন একটা আইডিয়াল হিট ইঞ্জিন সাইকেল, তখন তার মধ্যে কি থাকবে? ইটা ইজ ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস T2 ডিভাইডেড বাই কত থাকে? T1 থাকে। ইটা ইজ ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস T2 ডিভাইডেড বাই T1, where T1 means temperature of source, T2 means temperature of sink. ঠিক আছে? তাহলে ইটা ইজ ইকুয়ালস টু, এখান থেকে আরেকটা ফর্মুলা লিখতে পারি আমি, 1 মাইনাস Q2 ডিভাইডেড বাই Q1. Q2 means heat rejected. मैं डायग्राम दिया देखो, टेंशन नहीं हो। heat rejected, and Q1 means heat absorbed or heat supplied. Heat absorbed or heat supplied. What is the exact definition of eta? Eta means work done by supplied heat. Eta means the ratio of work done by supplied heat. ঠিক আছে? work done by supplied heat. আচ্ছা, এখান থেকে আমাদেরকে মনে রাখতে লাগবে কার্নট সাইকেলের মধ্যে যে স্টেপ গুলো আছে, কার্নট সাইকেলের মধ্যে টোটাল কয়টা স্টেপ ছিল? 4টা স্টেপ। আইসোথার্মাল এক্সপেনশন, ঠিক আছে, এ বি সি ডি, এই যে 4টা স্টেপ আছে, এই 4টা স্টেপই থাকতেছে, যার মধ্যে এর মধ্যে কি থাকতেছে? P1 V1 T1, এখানে কত থাকবে? P2 V2 T1, এখানে কত থাকবে? P3 V3 T2, লাস্ট P4 V4 T2। এখানে কি হইতাছে? হিট রিজেক্টেড। কতটুকু হিট রিজেক্টেড? Q2। এখানে কি হইতাছে? হিট অ্যাবজর্ব। কতটুকু হিট অ্যাবজর্ব? Q1। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে কি কি প্রসেস আছে তাড়াতাড়ি নোট ডাউন করে নাও। আমি কইতাছি, ডায়াগ্রামটা দরকার হলে পরে ড্র করো, আমি যেটা কইতাছি এটাকে নোট ডাউন করে নাও। In diagram, AB is isothermal expansion, BC is AB isothermal expansion, BC adiabatic expansion, BC adiabatic expansion, bracket লেখো reason due to kinetic inertia of the gas molecules, due to kinetic inertia of the gas molecules, explain করুন, due to kinetic inertia of the gas molecules. Then CD is a isothermal compression, isothermal compression is CD। ঠিক আছে? ব্র্যাকেটে লিখো GC means gas cylinder, GC is placed on sink,
GC is placed on sink ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম যেটা লিখছিলে আইসোথার্মাল এক্সপেনশন এখানে লেখো GC is placed on source GC is placed on source BC যেটা আসলো এখানে লেখো GC is placed on insulating stand GC is placed on second number ta BC process GC is placed on insulating stand last and final step DA adiabatic compression bracket লেখো due to kinetic inertia adiabatic compression due to kinetic inertia then লেখো GC is placed on insulating stand GC is placed on insulating stand নিচে লাইন লেখো speciality of GC its top surface and curved surface is insulated its top surface and curved surface is insulated but its bottom surface is conducting in nature ঠিক আছে নিচে লাইনে লেখো Q1 is the heat supplied from source to GC and Q2 is the heat transferred from GC to sink next আচ্ছা নেক্সটে যাওয়ার আগে আমরা একটু বুঝাই নিই এখানে বিষয়টা একটু রিয়েলাইজ করো কি হইতাছে ঘটনাটা প্রথম ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা এটা এরকম ধরনের আমি গ্যাস সিলিন্ডার নিচ্ছি গ্যাস সিলিন্ডারটার বটম টার্মিনালটারে কি রাখছি যেমন ধরো এটা গ্যাস সিলিন্ডার নিচ্ছি সেই গ্যাস সিলিন্ডারটার বটম পোরশন যেটা আছে তাকে আমি কি রাখতাছি কন্ডাক্টিং কেন রাখতাছি কারণ যখন তুমি তাকে সোর্সের উপরে রাখবা হিট তো ট্রান্সফার হইতে লাগবে তো হিট ট্রান্সফার হওয়ার জন্য কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল দরকার কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়াল দরকার অথবা তুমি যখন তাকে সিঙ্কের উপরে রাখবা সে কি করব হিট রিলিজ করব তার জন্য কি ধরনের সারফেস দরকার কন্ডাক্টিং সারফেস দরকার আর দেখো বিষয়টা কি করতেছি প্রথমে সোর্সে রাখলাম হিট দিলাম দিলে পরে ভিতরের গ্যাস মলিকিউলস গুলো কি হইতাছে এনার্জাইজড হইতাছে এনার্জেটিক হইলে পরে তারা কি করবে র্যান্ডমলি দৌড়াইবো সরি র্যান্ডমলি যদি দৌড়ায় তাহলে তার ভিতরে কি বাড়তাছে প্রেসার ইম্প্রোভাইজ হইতাছে ভলিউম চেঞ্জ হইতাছে যাই হইতাছে ঠিক আছে আচ্ছা হইলো ফাইন এবার হইলে পরে কি হইতাছে টেম্পারেচার এখানে কি রাখতাছি কনস্ট্যান্ট রাখতাছি এবার এই গ্যাস সিলিন্ডারটা আমি সাডেনলি তুললাম কই রাখলাম গ্যাস সিলিন্ডারটা সাডেনলি তুললাম একটা ইনসুলেটিং স্ট্যান্ডে রাখলাম কই রাখছি ইনসুলেটিং স্ট্যান্ডে রাখছি তার মানে না হিট এটার থেকে বাইরেতে পারবো না হিট তার ভিতরে কি করতে পারবো ঢুকতে পারবো যদি না হয় তাহলে এরকম সিচুয়েশনে গ্যাস মলিকিউলস অলরেডি কি মোডে ছিল এক্সপ্যান্ডিং মোডে ছিল মানে গ্যাস মলিকিউলস অলরেডি কি করতে আসলো র্যান্ডমলি দৌড়াইতে আসলো ঠিক আছে এবার তুমি রিজন কি ছিল হিট দিতে আসলাম সেই রিজনটা কি করে দিছো সরাইয়া দিছো তো কাইনেটিক ইনার্শিয়া বলতে কি বোঝায় রিজনরে সাডেনলি সরাইলে পরে সে নিজের নিজে কি করতো না সঙ্গে সঙ্গে মডিফাই করতো না একটু সময় নিত তো ওই যে সময়টা নিতেছে গ্যাস মলিকিউলস ওই সময়টা নিতেছে ওই সময়টার জন্য সে এখনো কি করতেছে এক্সপ্যান্ড হইতেছে নিয়ম মতে কি হইতেছে আমি কোন রকমের বিসি প্রসেসে আমি কোনো হিট এনার্জি সাপ্লাই করতেছি না তাহলে সেই বেসিসে গ্যাস এক্সপ্যান্ড হওয়ার কথা না হিট তো দিতাছি না তাহলে গ্যাস এক্সপ্যান্ড হওয়ার কথা না কিন্তু তারপরও গ্যাস কি হইতাছে এক্সপ্যান্ড হইতাছে কেন ডিউ টু কাইনেটিক
ইনার্শিয়া। সিমিলারলি এখানে গ্যাস কি হইতাছে, হিট রিলিজ করতেছে, করলে পরে গ্যাস মলিকিউলস গুলো কি কম্প্রেসড হইব, ছোট জায়গার মধ্যে নিজেকে কনজাস্টেড করব লো এনার্জির জন্য। তাহলে নিয়ম মতে আমার এখানে কি হওয়াটা উচিত ছিল না, এখানে এক্সপ্যানশন হওয়াটা আমার উচিত ছিল না, তার সরি কম্প্রেশন হওয়াটা উচিত ছিল না, তারপরও তো কম্প্রেশন হচ্ছে কেন, কারণ কাইনেটিক ইনার্শিয়ার জন্য গ্যাস মলিকিউলস গুলো আগে কি করতেছে, কম্প্রেস হওয়ার ট্রাই করতেছে। সাডেনলি রিজন চেঞ্জ করে লাইলো কাইনেটিক ইনার্শিয়ার জন্য সে কি করার ট্রাই করব, আরো কিছুটা সময় ধরে কম্প্রেস হওয়ার ট্রাই করব। তাইলে ওই যে কনসেপ্টটা আছে এই কনসেপ্টটি আমরা এখানে মেনশন করছি অ্যাজ এ কাইনেটিক ইনার্শিয়া। ঠিক আছে, তো মনে রাখো দুটো কেসে কাইনেটিক ইনার্শিয়া রেসপন্সিবল থাকতেছে। ঠিক আছে, ডান। এই যে তিনটা এক্সপ্রেশন আছে এই তিনটা এক্সপ্রেশন থেকে আমি আটটা জিনিস লিখতে পারি। কি লিখতে পারি এখানে দেখো, এই তিনটা এক্সপ্রেশন থেকে আমি এখানে লিখতে পারি q2 divided by q1 is equals to t2 divided by t1। এই ফর্মুলাটাও প্রায় সময় দরকার লাগে। q2 divided by q1 is equals to t2 divided by t1 is equals to, okay fine। ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস আমি কয়ে রাখি, যদি কোনো কারণে তোমাকে পিভি ডায়াগ্রামের মধ্যে কার্নোট সাইকেল না দেখায় সেটা টিএস ডায়াগ্রামের মধ্যে দেখাইলো, টি দিলাম আর এস দিলাম, তো পিভি ডায়াগ্রামের মধ্যে কি থাকতেছে এরকম ধরনের একটা কার্ভ টাইপের বক্সের মতন থাকতেছে, আর এখানে তখন কি লিখব এরকম ধরনের একটা রেক্টেঙ্গুলার বক্স আমরা পাবো। ঠিক আছে, মনে রাখো কি ধরনের বক্সের মতন পাইবা, রেক্টেঙ্গুলার বক্সের মতন তুমি এখানে পাইবা। ডান, ক্লিয়ার, আচ্ছা ফাইন, মনে থাকবো। ওকে, আচ্ছা এবার এখানে আমরা আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতেছি, পিটি ডায়াগ্রাম কি ডায়াগ্রাম, পি ভার্সেস টি ডায়াগ্রামের মধ্যে আইসোকোরিক প্রসেস কেমনে দেখাবো, মনে রাখো পি ভার্সেস টি ডায়াগ্রামের মধ্যে কি দেখাতে লাগবে, আইসোকোরিক প্রসেস, এটাই ম্যাক্সিমাম টাইম জিজ্ঞেস করে। তাহলে সেটা কি ধরনের লাইন পাইবা, স্ট্রেট লাইন পাইবা। কেন, রিজন কি, আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশনে যাও, PV is equals to কত আছে nRT অথবা P is equals to nR by V into T। এই যে গ্রাফটা ড্র করছো এই গ্রাফটা কোন সময় ভ্যালিড হইব, when P is directly proportional to T, when P is directly proportional to কত আছে T আছে। তাহলে P is directly proportional to T means what, in which condition, the condition is that nR by V is equals to constant, nR by V should be constant, nR by V is constant, it means what, V is equals to constant, V means constant means what, the process is isochoric process, the process is what, isochoric process, you have to remember. Okay, now write down some important questions. One mole of an ideal monoatomic gas speed बढ़ाएगा, 1 mole of an ideal monoatomic gas at temperature T0 expands slowly, at temperature T0 expands slowly according to the law, expands slowly according to the law, P by V is equals to constant, expands slowly according to the law, P by V is equals to constant, full stop. If the final temperature is 2T0, if the final temperature is 2T0, if the final temperature is 2T0, comma, heat supplied to the gas is
heat supplied to the gas is option number A 2R T naught, option number B R T naught, C 3/2 R T naught, 3/2 R T naught, and last option, option number D, half R T naught, half R T naught. Star mark do, star mark দিয়ে সেটা লেখো, এটা ফর্মুলা লিখতে লাগবে এখন, স্টার মার্ক দিয়ে সেটা লেখো। if a process p v to the power x is equals to constant, if a process p v to the power x is equals to, if a process p v to the power x is equals to constant, comma, then the molar specific heat is expressed as, then the molar specific heat is expressed as C is equals to R divided by gamma minus 1 plus R divided by 1 minus x, R divided by gamma minus 1 plus R divided by 1 minus x. ঠিক আছে, এখানে যদি তুমি কোশ্চেনটা দেখো তাহলে তোমাকে কোশ্চেনটার মধ্যে কি দিছে, গিভেন কোশ্চেন, এটা আমার কাছে ফরম্যাটটা কি, ফরম্যাট যদি কোন একটা জায়গাতে p v to the power x ফরম্যাটে থাকে, p v to the power গামা কইছি না, কিন্তু ফরম্যাটটা কি p v to the power x ফরম্যাট আছে, তাইলে আমার এখানে কি থাকতেছে, c is equals to কত থাকবো, r by gamma minus 1 plus r by 1 minus কত থাকবো, x থাকবো। according to the question what is given to us, p by v is equals to কি কইছে, কনস্ট্যান্ট কইছে, এরকমই তো কইছে নাকি, দেখো তো কোশ্চেনের মধ্যে কি কইছে, p by v is equals to constant না, that means what, p v to the power minus 1 is equals to constant. Then what is the concept of this question, the concept is that the value of x is equals to, the value of x is equals to what, minus 1, কার সাথে কম্পারিজন করছো, এই এক্সপ্রেশনের সাথে কম্পারিজন করছো, x is equals to how much, minus 1। কি ধরনের গ্যাস নিয়ে তারা তোমাকে ডিসকাস করছে দেখো তো কোশ্চেনের মধ্যে, monoatomic gas কইছে, what should be the expression of monoatomic gas, মনে আছে নি, monoatomic gas is equals to how much, 5/3, gamma is equals to কত হয়, 5/3, বাস শেষ, এবার তার কিছুই না, c is equals to কত, এবং r divided by 5/3 minus 1 plus r divided by কত আছে 1 minus 1, তাহলে এখানে কত হইতাছে, ক্যালকুলেশন করার পর r 2/r না, ঠিক আছে না, তাহলে এখানে কত হবে 3r/2 প্লাস এখানে কত আছে r/2 থাকবো, আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন করলে পরে কত হইতাছে 4r/2, তো ফাইনাল आंसर is equals to how much, 2r। is it okay, done, fine, ঠিক আছে। তো তোমাকে এখানে জিজ্ঞেস করছে কি, হিট সাপ্লাইড জিজ্ঞেস করছে, তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কি, হিট সাপ্লাইড জিজ্ঞেস করছে, আর কি কইছে, 1 mole of an ideal monoatomic gas at temperature T0 expands slowly according to the law P by V is equals to constant if the final temperature is 2 T0, heat supplied to the gas is, heat supplied to the gas জিজ্ঞেস করছে, ঠিক আছে। তো মনে রাখো dq is equals to nc dt, dq is equals to কত লেখা যায়, nc dt, where n means number of mole, c means only specific heat, c means specific heat, dt means change of temperature। ডান নাকি প্রবলেম আছে দেখো তো, শিওর, ক্লিয়ার, তাহলে ওই বেসিসে আমরা এখান থেকে dq এর ভ্যালু বের করতে বলছি না নাকি, তাহলে dq is equals to কত লিখুন, নাও
dq is equals to কত থাকবে n c into dt। আচ্ছা অপশনস এর মধ্যে কি n আছে? নাই তো। অপশনস এর মধ্যে না থাকলে আমি n is equals to কত ধরে নেব? 1 ধরে নেব। c এর ভ্যালু কত আছে? 2r। dt এর ভ্যালু কত আছে? 2t নট মাইনাস কত আছে? t নট। সো ফাইনাল আনসার is equals to how much? 2r t নট। ডান? ক্লিয়ার? আমার এখানে কোশ্চেনটার মধ্যে ইম্পর্টেন্টটা কি? ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যদি এক্সট্রা মানে যদি রিলেশনটা এরকম ফরম্যাটে থাকে। কি ফরম্যাট? p v to the power x is equals to constant। এরকম সিচুয়েশনে শুধুমাত্র স্পেসিফিক হিট, দেখো আমি বারবার বলতেছি কিন্তু আমি এখানে cp নিয়েও ডিসকাস করছি না, cv নিয়েও ডিসকাস করছি না, শুধু কারণে ডিসকাস করতেছি অনলি c নিয়ে ডিসকাস করতেছি। c means simply specific heat rate আমরা এখান থেকে বুঝাইতেছি। ঠিক আছে? ডান? দেখানো যদি প্রবলেম থাকে তাহলে সাথে সাথে হোক, নেক্সট কোশ্চেনে দেখার আগে আগে যদি ডাউট থাকে তাহলে বলতে পারো, একটু ভাইবানো, একটু চিন্তা করো, সমস্যা হইতেই পারে, যদি হয় তাহলে জানাও, যদি না হয় তাহলে নেক্সট কোশ্চেনে যাই আমরা। এনি ইস্যু নাই? ফাইন, নেক্সট কোশ্চেনে যাও। A monoatomic gas initially at 17 degrees Celsius, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। A monoatomic gas initially at 17 degrees Celsius, যাওয়ার সময় পিডিএফ করে নিয়ে যাও, আমি একটা দিয়া দেব, শীট দিয়া দেব, শীটের মধ্যে অনেকটি কোশ্চেনস থাকবে। A monoatomic gas initially at 17 degrees Celsius, a monoatomic gas initially at 17 degrees Celsius is suddenly compressed to 1/8 of its original volume, is suddenly compressed to 1/8 of its original volume, full stop. The temperature after compression is option number A 887 Kelvin, option number B 36.25 Kelvin, C 2320 Kelvin, and D 1160 Kelvin, কি কইছে? A monoatomic gas initially at how much? 17 degrees Celsius, কি কইছে? is suddenly compressed। কিরকম ভাবে কম্প্রেস হইছে? suddenly মানে কি প্রসেস? adiabatic process। suddenly compressed to 1/8 of its original volume, 1/8 of its original volume. The temperature after compression is আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো? ভলিউম দেওয়া আছে, টেম্পারেচার দেওয়া আছে নাকি? টেম্পারেচার অফ দ্য কম্প্রেশন ইজ, তাহলে এখানে কি ফর্মুলা থাকে? T v to the power gamma minus 1 is equals to কত থাকে? কনস্ট্যান্ট নাকি? তাহলে এই কনসেপ্টটা ইউজ করলে আমরা এখান থেকে কি পাবো? T1 v1 to the power gamma minus 1 is equals to T2 v2 to the power gamma minus 1। ঠিক আছে? তো এখান থেকে কি কইছে? monoatomic gas স্কয়ার দিছে, তাহলে monoatomic gas স্কয়ার গামা is equals to কত হয়? 5/3 T1 initial temperature is equals to কত হইছে? 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস রে কেলভিনে নিতে লাগবে, তাহলে 17 প্লাস 273 এত কত হবে? কেলভিন is equals to কত হবে? 290 কেলভিন। ফাইনাল ভলিউম v2 is equals to কত আছে? ইনিশিয়াল ভলিউমের কত পার্ট? 1/8 কোশ্চেনের মধ্যে 1/8 of its initial volume। তো বাস এবার এখান থেকে তুমি কারে আইডেন্টিফাই করবা? T2 আইডেন্টিফাই করবা, তাহলে লিখবা কত? 290 into v1 divided by v1/8 whole to the power 5/3 is equal sorry v/8 whole to the power কত আছে? 5/3 minus 1
is equals to কত আছে T2 290 into দেখো VV তো কাটাকাটি যাবে গা 8 উপরে যাইবো 8 উপরে যাবে মানে এখানে কত লিখতে পারে 2 to the power 3 whole to the power এখানে কত আছে 2/3 is equals to কত আছে T2 is it okay T2 then এখানে কত আইবো 290 into 2 to the power কত আইতাছে 2 নি 2 to the power 2 2 to the power 2 মানে কত আইবো 4 is equals to কত আছে T2 so what is the final answer of T2 1960 sorry 1160 আইবো না 1160 তুমি কি ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটর দিয়ে করছো 1160 is it okay so that is option number D ঠিক আছে next next question a gas expands with temperature according to the relation a gas expands with temperature according to the relation V is equals to a gas according to the relation a gas expands with temperature according to the relation V is equals to K T to the power 2/3 K T to the power 2/3 where K is constant the work done by the gas when the temperature changes by work done by the gas when the temperature changes by 60 Kelvin is option number A 10R B 30R C 40R D 20R কিভাবে সলভ করতে বলছে আমাদেরকে এখানে কোশ্চেনটার মধ্যে দেখো তো কি দিছে তোমার এখানে অলরেডি তারা কয়ে দিয়েছে V is equals to কত K T to the power 2/3 দেওয়া আছে ঠিক আছে যেখানে K কি আছে কনস্ট্যান্ট আছে and তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কি work done by the gas when the temperature changes by temperature কতটুকু চেঞ্জ হইতাছে 60 কেলভিন টেম্পারেচার চেঞ্জ হইতাছে নাকি তো এখান থেকে আমাকে ওয়ার্ক ডান বের করতে লাগবে চলো বের করি v is equal to this one so dv is equals to কত আছে 2/3 k to the power কত হবে দেখো তো -1/3 নি -1/3 তো হবে নাকি সঙ্গে কত থাকবে একটা dv থাকবো then dv by v যদি করি দেখি কি হয় dv by v যদি করি তাহলে এখানে কত আসছে 2/3 k to the power -1/3 dt divided by k t to the power 2/3 দেখো তো এখানে ক্যালকুলেশনস করলে পরে k কে কাটাকাটি যেতেছে নাকি আর এখানে কত এবং এটা যদি নিচে নিয়ে আই তাহলে কত আছে +1/3 না তাহলে আলটিমেটলি কত আইবো t আইবো একটা তাহলে দেখো তো ফাইনালি কত থাকতেছে 2/3 ইনটু dt বাই t কার এক্সপ্রেশন এটা dv বাই v এর এক্সপ্রেশন এতটুকু পর্যন্ত পাইতাছি ঠিক আছে নি ডান what is the expression of work done basic expression of work done কত হয় dw is equals to what is the basic expression of work done dw is equals to কত এবং pdv dw is equals to কত আছে pdv what is the ideal gas equation pv is equals to nRT তাহলে p is equals to কত আছে nRT by v n ধরো 1 মোল গ্যাস কইছে কি দেখো তো কোশ্চেনের মধ্যে
কইছে না? আচ্ছা অপশনস গুলোর মধ্যে কিছু দেওয়া আছে কি এন মোল বা সামথিং, কিছু মোল টোল মেনশন করছে না, 1 মোল বা অন্য কোনো মোল কিছু মেনশন করছে না, না করলে আমরা 1 মোল ধরে নেব। তাহলে এখানে পি এর জায়গাতে কত লিখতে পারি 30/v dv। এখানে আমি ভি দিয়ে ডিভাইড করছিলাম কে রে এলিমিনেট করার লেগে, কারে এলিমিনেট করার লেগে, কে রে এলিমিনেট করার লেগে। তো আয়া পড়ছিল কত dv/v আয়া রইছিল। দেখো আমার বেনিফিট হয়ে গেছে কি পি রে, কারণ কেন পি রে রিপ্লেস করছি ওয়ার্ড ডান থেকে, পি তো আমারে দিছো না তুমি ইনফরমেশনের মধ্যে, তুমি দিছো কারে কারে, কে দিছো আর টি দিছো, ঠিক আছে, আর ভি দিছো, রিলেশন দিছো। তাহলে এখানে এই জিনিসটা এরকম ভাবে লিখলে কোন আপত্তি আছে দেখো তো, RT ইনটু dv/v, কার এক্সপ্রেশন এটা dw, ঠিক আছে না? তাহলে dw ইজ ইকুয়ালস টু কত আছে RT ইনটু dv/v। নেক্সট dw ইজ ইকুয়ালস টু RT ইনটু dv/v, ডাইরেক্ট dv/v এর মধ্যে কত আছে 2/3 ইনটু dt বাই কত আছে t আছে, dt বাই কত আছে t আছে, tt ক্যান্সেল হলে এখানে কত থাকবে 2/3 ইনটু r dt, dw is equals to কত আছে 2/3 into r dt। is it okay? then clear? এবার এখন আমাকে কি করতে লাগবে টোটাল বার্ডেন বের করতে লাগবে। তাহলে টোটাল বার্ডেন মানে কি করব, ইন্টিগ্রেশন করব, ইন্টিগ্রেশন করলে কারে করব 2/3 r dt, 2/3 r এর সামনে নিয়ে করো, আর ইন্টিগ্রেশন অফ কত আছে dt। তোমার এখানে কোশ্চেনে ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালু কত চেঞ্জ হয়, dt টেম্পারেচার কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে কইছে তারা 60 কইছে, বাস বসায় দাও এখানে 60, কাটাকাটি যাইব থাকবো কত 40r, done। তাহলে which one is the final answer, 40r is the final answer। এক নাম্বার কোশ্চেনটা, 3 নাম্বার কোশ্চেনটা একটু অন্য রকমের, 2 নাম্বারটা স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেনের মধ্যে পড়ে। তো 1 নাম্বার আর 3 নাম্বারের স্টার মার্ক দিয়ে রাখবো। আমি যত ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন আছে বা কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন আছে ওইগুলো বেসিক্যালি করায় দেওয়ার ট্রাই করুন, আর যেগুলো ইজি এগুলো তো তোমরা দেখেও করতে পারবে, এগুলো তোমরা সম্ভব হবে, এগুলোর মধ্যে প্রবলেম হবে না, মানে ফর্মুলা বেসড যেগুলো আছে এগুলো না পারলে সলিউশন দেখলেও তোমরা করতে পারবে। আটকাইবা মেইনলি এই সমস্ত কোশ্চেনস গুলোর মধ্যে। নেক্সট ওয়ান, another important question, the temperature of n moles of an ideal gas is increased from, the temperature of n moles of an ideal gas is increased from T to 4T, TO2 preposition T to 4T through a process for which pressure P is equals to AT inverse। এবার প্রেসার কত দিয়ে রাখছে এখানে AT inverse দিয়ে রাখছে প্রেসারের ভ্যালু, ঠিক আছে দেখা যাক। through a process for which pressure is equals to AT inverse where A is a constant, then the work done by the gas is, temperature কইছে কত থেকে T থেকে 40। দেখো আমার কইছো কি কি, প্রথমত তুমি আমাকে ইনফরমেশন দিছো প্রেসার ইজ ইকুয়ালস টু কত আছে AT ইনভার্স, যেখানে A ইজ এ কনস্ট্যান্ট, আর একটা ইনফরমেশন কি দিছো টেম্পারেচার T থেকে কতটুকুতে শিফট হইতাছে 4T টেম্পারেচারে শিফট হইতাছে। these are the two given informations এবং A is a constant কো আছে। দেন তোমারে জিজ্ঞেস করছে কি then the work done by the gas is option number A nRT, option number B 4 nRT, option number C 3 nRT, and the last option number D none of the above, acha problem koi, the big problem is that P is equals to AT inverse given to you,
কোন স্ট্যান্ডার্ড প্রসেসর আন্ডারে পড়ে? কোন স্ট্যান্ডার্ড প্রসেসর আন্ডারে তো পড়তাছে না। তো স্ট্যান্ডার্ড প্রসেসর আন্ডারে না পড়লে আমার ওয়ার্ডনের এক্সপ্রেশন কি হইব? স্ট্যান্ডার্ড প্রসেসর আন্ডারে পড়লে ওয়ার্ডনের এক্সপ্রেশন তো যা আমরা চারটা ফর্মুলা লেখাইছি ওইগুলোর থেকে আসবে। স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেশনের আন্ডারে যদি না পড়ে তখন ওয়ার্ডন ইজ ইকুয়ালস টু কত লিখুম আমি? p into dv। কি লিখুম? p into dv। but what is the big problem? The big problem is that p is equals to at inverse। v দেওয়া আছে কিছু? দেওয়া নাই। আইডিয়াল গ্যাস নো। কিছু না দেওয়া থাকলে তোমার একমাত্র বাঁচাইবো কে? আইডিয়াল গ্যাস বাঁচাইবো। আইডিয়াল গ্যাস অনুসারে কি করতে পারো? pv is equals to nRT অথবা v is equals to nRT by p। Can you write it like this way? nRT by p or v is equals to nRT divided by p এর জন্য কত লিখতে পারি আমি? at inverse না is equals to এরকম ভাবে লিখতে পারি না? দেখো তো 1 by a nr t square। Can I write it this way? লিখতে পারি। যদি এরকমটা লিখি তাহলে এবার দেখো তো আমি dv বাইর করলে কত আইব? 2 by a nrt dt। দেখো তো এরকমটা আইব নি? পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছি জাস্ট, কারণ আমার তো লাগবে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস রে, ঠিক আছে না? তো জাস্ট কি করলাম? পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছি। এবার কি করতে লাগবো? ওয়ার্ডেন বাইর করতে লাগবো। ওয়ার্ডেন p এর ভ্যালু কত আছে দেখো তো? a by t না? কেন আমি এরকম করতেছি? কারণ আমার কাছে দেখো তুমি প্রেসারের কোনো লিমিটস প্রোভাইড করছো না। করছো কার লিমিটস? টেম্পারেচারের লিমিটস প্রোভাইড করছো। তো তার জন্য প্রেসারের জায়গাতে আমি কত লিখতাছি? a by t লিখতাছি। ইনটু dv আছে, dv এর জায়গাতে আমি কত লিখুম? 2 by a into nr t dt। আচ্ছা, ইনিশিয়াল টেম্পারেচার কত ছিল? t। ফাইনাল টেম্পারেচার কত ছিল? 40। ঠিক আছে না? দেখো a a কাটাকাটি যায় না? a a কাটাকাটি t t কাটাকাটি যেতে তাহলে থাকতেছে কত? 2 nr আর এখানে কত আইব? 4t minus t। তাহলে what is the final answer? 6 nRT। This is the expression of work done। The work done in this process is equals to how much? 6 nRT। স্টামাক দিয়ে একটু কোশ্চেনটা একবার একটু দেখানো। কোশ্চেনটা কোন জায়গাতে এরকম আসেনি যে বুঝছো না। কোশ্চেনটার এমন কোন স্টেপ আছে কি যে জিনিসটা বুঝছো না বা ক্লিয়ার হইছে না? যদি থাকে তাহলে সাথে সাথে কইও। ডান? ওকে, কত নাম্বার কোশ্চেন গেল? 4। নেক্সট ওয়ান। 1 ঘন্টা আছে আর সমস্যা নেই। নেক্সট কম্পারেটিভলি একটা ইজি কোশ্চেন দিতাছি। For a monoatomic ideal gas, for a monoatomic ideal gas undergoing an adiabatic change, for a monoatomic ideal gas undergoing an adiabatic change, comma, the relation between, for a monoatomic ideal gas undergoing an adiabatic change, comma, the relation between temperature and volume is, the relation between temperature and volume is T v to the power x is equals to constant, T v to the power x is equals to constant, comma, where x is T v to the power x is equals to constant, where x is option number A 7 by 5, option number B 2 by 5, option number C 2 by 3,
and option number D 1/3. Very easy question. Ki koise for a monoatomic ideal gas undergoes an adiabatic change, the relation between temperature and volume is equals to কত আছে T to the power x দেওয়া আছে। কোন ধরনের গ্যাস কইছো? monoatomic gas। তো আমি জানি কি T to the power gamma minus 1 is equals to কত হয়? constant। তাহলে কইতে পারো নি gamma minus 1 is equals to কত আছে? কম্পারিজন করলে gamma minus 1 is equal to x। গামার ভ্যালু কত আছে? 5/3 নি minus 1 is equals to x। তাহলে ক্যালকুলেশনস করলে পরে কত আইবো? x is equals to how much? 2/3। very easy question। নেক্সট স্টার মার্ক দিও কোশ্চেনটা, ইন্টারেস্টিং আছে এখন যেটা দেব। লেংথ দিও একটু, স্টার মার্ক দিও। an ideal gas with pressure P, an ideal gas with pressure P, volume V and temperature T is expanded isothermally. An ideal gas with pressure P, volume V and temperature T is expanded isothermally to a volume 2V and a final pressure Pi and a final pressure P suffix I, full stop. The same gas is expanded adiabatically. The same gas is expanded adiabatically to a volume 2V. The same gas is expanded adiabatically to a volume 2V, comma, the final pressure is P suffix A. The final pressure is P suffix A, full stop. In terms of the ratio of the two specific heats, in terms of the ratio of the two specific heats for the gas gamma, in terms of the ratio of the two specific heats for the gas gamma, comma, the ratio Pi by Pa, the ratio Pi by Pa is option number A 2 to the power gamma minus 1, option number B 2 to the power 1 minus gamma, option number C 2 to the power gamma, and the last option, option number D 2 gamma। আচ্ছা কোশ্চেনটার মধ্যে কি কইছে? an ideal gas with pressure P, volume V, temperature T is expanded isothermally to a volume 2V and final pressure Pi. The same gas is expanded adiabatically to a volume 2V and final pressure Pa in terms of the ratio of the two specific heats of the gases gamma, then the ratio Pi by Pa। okay fine, very easy question। initial situation এ তোমাকে কি কি জিনিস দেওয়া আছে? pressure is P, volume is V and temperature is what? T, and the temperature is T. These three things are given to you, ঠিক আছে fine। then প্রথম স্টেপটা কি ধরনের স্টেপ হিসেবে ডিফাইন করছে? আইসোথার্মাল। প্রথমটা কি আছে? আইসোথার্মাল। পরেরটা আমার কাছে কি আছে? অ্যাডিয়াবেটিক। এটাই তো কইছে নাকি? প্রথমটা আমার কাছে কইছে আইসোথার্মাল আর পরেরটা আমার কাছে কি কইছে? অ্যাডিয়াবেটিক কইছে। তো এখানে কয়া দিছে প্রেসার কত আছে Pi, ভলিউম কত আছে এখানে 2V নি কইছে? হ্যাঁ কয়া দিছে তো। T is expanded isothermally to a volume 2V and final pressure is Pi। আইসোথার্মাল কইছে তো টেম্পারেচার নিয়ে চিন্তা করার কিছু দরকার নেই। তাহলে আইসোথার্মাল প্রসেসে আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন কি কয়? PV is equals to কত হবে? কনস্ট্যান্ট না? কারণ টেম্পারেচার তো কনস্ট্যান্ট, nr ও তো কনস্ট্যান্টই হয়। তাহলে PV is equals to what? কনস্ট্যান্ট।
If PV is equals to constant, then I can say that PV is equals to PI into how much? 2V. Therefore, what is the final expression? PI is equals to P by 2. PI is equals to what? P by 2. Is it okay? This is the first condition. The next one is that এখানে প্রেসার কত আছে PA আর এখানে ভলিউম কত দিয়েছে তাহলে কোশ্চেনের মধ্যে দেখো তো again 2V দিয়েছে okay fine done so V2 is equals to how much 2V adiabatic process what you know that PV to the power gamma is equals to what constant তাহলে এখানে তুমি লিখতে পারো PV to the power gamma is equals to PA into 2V to the power gamma 2V to the power gamma. So what you will get the final expression P by 2 to the power gamma is equals to কত है PA কারণ V to the power gamma दोनों साइड থেকে কাটাকাটি যাইবো then what is the final answer final expression is the PI by PA তাহলে এখন তুমি কি করবে এখান থেকে PI by PA is equals to PI by PA is equals to what is the expression of PI? PI is equals to P by 2 and what is the expression of PA? PA is equals to P by 2 to the power gamma দেখো তো কি হবে এখানে 2 to the power gamma উপরে যাবে না divided by কত হবে 2 আইব তাহলে what is the final expression 2 to the power gamma minus 1 2 to the power gamma minus 1 so which option is correct? Option number A is correct এগুলো আয়ে তোমার ম্যাক্সিমাম টাইম JD এর মধ্যে কোশ্চেনস ইজি কোশ্চেনস আইবো কিন্তু কোশ্চেনস এর মধ্যে তোমারে ঘুরাইতে থাকবো বারবার ঠিক আছে কোশ্চেনস এর মধ্যে তোমাকে পেঁচাইবো বারবার then the next question if a gas is heated at constant pressure if a gas is heated at constant pressure then what percentage of total heat supplied if a gas is heated at constant pressure then what percentage of total heat is supplied then what percentage of total heat supplied is used up then what percentage of total heat supplied is used up of external work within first bracket gamma is equals to 4 by 3 option number A 25% B 50% C 75% D 80% what is the given information the information is that if a gas is heated at constant pressure at a gas রে তুমি কি করতেছো হিট করতেছো কোন সিচুয়েশনে constant pressure then what percentage of total heat supplied is used up to external work how can you solve it what is the process isobaric process question এখানে ঠিক আছে so the process is isobaric তাহলে এখানে তুমি কি লিখতে পারো হিট সাপ্লাইড যে তোমারে জিজ্ঞেস করছে তাহলে এখান থেকে তুমি লেখো del q is equals to ncp dt and dw is equals to nr dt del q is equals to কত আছে ncp dt and dw is equals to কত আছে nr dt is it okay clear নাকি প্রবলেম আছে কোন জায়গাতে বাস ফাইন এবার এখান থেকে আমরা কি করতে লাগবো তোমার কিসের রেশিও মানে কিসের পার্সেন্টেজ কোশ্চেন জানি এখানে কোশ্চেনের মধ্যে total heat supplied used up of external work total heat supplied of used up of total heat supplied মানে কত হবে del q by del w
হিট সাপ্লাইড মানে কত আছে এনসিপি রেডি কেন এনসিপি রেডি নিছি আইসোব্যারিক প্রসেস স্কয়ার এসে তাহলে এনসিপি রেডি ডিভাইডেড বাই দিস ওয়ান আচ্ছা এনসিপি ডিটি আর কত আছে এনআর ডিডি আছে নাকি থাকতেছে কত এখানে সিপি বাই আর সিপি আর এর জায়গাতে কত লিখতে পারি দাও তো সিপি মাইনাস সিভি লেখা যায় না 1 বাই 1 মাইনাস সিভি বাই সিপি লেখা যায়নি উপরে নিচে সিপি দিয়ে আসলে ডিভাইড করে দিছি আর কি 1 মাইনাস 1 মাইনাস কত হবে এটা 1 বাই গামা ডান তাহলে ডেল কিউ বাই ডেল ডব্লিউ is equals to del q by del w is equals to 1 divided by 1 minus আচ্ছা গামার ভ্যালু জানি কত বসতো 4/3 নি তাহলে কত হবে এটা 3/4 ক্যালকুলেশন করো ফার্স্ট কত হয়ে যাচ্ছে 4 সমস্যাটা আছে তারা অ্যাকচুয়ালি কার কার রেশিও চাইছে এই জিনিসটা এখানে মেইন প্রবলেম না না এখানে রেশিওটা কার কার চাইছে if the gas is heated at constant pressure then what percentage of total heat is supplied is used of external work কারণ এখানে যদি আমি ধরি তাহলে এখান থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন করলে পরে কত আসবে নিচে আইবো 1 উপরে যাবে কত 4 আইবো না 4 আইলে এখানে 100% করলে তো আমার কাছে কত আইবো 400% তো অপশনটা ম্যাচ করে না তাহলে একমাত্র আমাকে তখনই ম্যাচ করব যদি আমি এখানে কি করে del w বাই কত লিখি del q লিখি del w বাই del q লিখলে এখানে কত আইবো 1/4 আইবো 1/4 মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কত পার্সেন্টেজ আইবো 25% আইবো ইজ ইট ওকে ক্লিয়ার नेक्स्ट क्वेश्चन सर আমাদের কি del w বাই del q কেন করছে হ্যাঁ হ্যাঁ del w বাই del q কেন করছে আমার তো এখানে del w বাই del q আমি তো এখানে del q বাই del w করলে এখানে প্রথমত কোশ্চেন থেকে বোঝা যাচ্ছে না যে কোনটা বাই কোনটা অ্যাকচুয়ালি তারা চাইছে কোশ্চেনটার মধ্যে কনফিউশন লাগতেছে ঠিক আছে তো এখন আমি এখানে যদি del q বাই del w করি আমার রেজাল্ট কত আসছে 4 এবার এটা যদি পার্সেন্টেজ শিফট করো তাহলে কত আইবো আমার आंसर 400 আইবো তো 400 তো আমার এখানে দেওয়া নাই ওকে তো 400 যেহেতু দেওয়া নাই আমার কাছে দেওয়া আছে হাইয়েস্ট পার্সেন্ট কত দেওয়া আছে এখানে আমার কাছে হাইয়েস্ট পার্সেন্টই দেওয়া হয়েছে আমার কাছে 80% তো পসিবলই না তো আমার এখানে একমাত্র তখনই পসিবল হবে কারণ আমি রেশিও তো বুঝতাছি তো রেশিওটা উল্টায় দেখি রেশিওটা উল্টায় দেখলে আমার এখন आंसर কত হয় 1/4 মানে কত পার্সেন্ট 25% তাহলে এটাই আমার কাছে এটা ক্যালকুলেশন বাট কেমন বুঝবে del q বাই del w মানে এমনই করতে লাগবে কারণ আমারে তো কোশ্চেনের মধ্যে তারা জিজ্ঞেস করছে কি দ্য টোটাল হিট সাপ্লাইড টু দ্য ওয়ার্ক ডান তো টোটাল হিট সাপ্লাইড মানে কি আছে del q আর ওয়ার্ক ডান মানে কত আছে del w তো এই দুটোর জন্য রেশিও নিয়েই তো আমার এখান থেকে করতে লাগবে ঠিক আছে ডান নেক্সট কোশ্চেন
পার্সেন্টেজে কনভার্ট করলে কি 4 × 100 না 4/100 4/100 করলে তুমি কেমন পারছো আমারে তো কইছে এটা হচ্ছে রেশিওটা তাকে 100% দিবা তো 100% দিতাছো মানে অলরেডি তুমি কি করতেছো এখানে 100 লিখতাছো পার্সেন্ট লিখতাছো এটা অ্যাকচুয়ালি মিনিং কি 100 ইনটু পার্সেন্ট মানে কত আছে 1/100 তো এটাই তো আইতাছে না তো তুমি তো তাকে এরকম ভাবে শুধুমাত্র মেনশন করতেছো Next question like 1 mole of an ideal gas 1 mole of an ideal gas within first bracket gamma is equals to 1.4 is adiabatically compressed 1 mole of an ideal gas within first bracket gamma is equals to 1.4 is adiabatically compressed so that its temperature rises from 27 degrees Celsius to 35 degrees Celsius so that its temperature rises from 27 degrees Celsius to 35 degrees Celsius full stop the change in the internal energy of the gas is the change in the internal energy of the gas is option number A minus 166 joule option number B 166 joule option number C minus 168 joule and D 168 joule আচ্ছা এখানে একটাই প্রবলেম ক্যালকুলেশনস আমাদেরকে খুব প্রপার ওয়েতে করতে লাগবে এখানে কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশন নিতে পারতা না কি লিখে নিতে পারতা না কারণ 166 আর 168 ভেরি কি নিয়ারেস্ট ভ্যালু তো তুমি এখান থেকে কিছু করতে পারতা না তো তোমাকে এখানে দিছে কি 1 mole of an ideal gas is adiabatically compressed so that its temperature rises from 27 degrees Celsius to 35 degrees Celsius temperature rise হইছে ঠিক আছে টেম্পারেচার রাইজ হওয়া মানে কি ইন্টারনাল এনার্জি কি হইতাছে বাড়তাছে ইন্টারনাল এনার্জি যদি বাড়ে তাহলে ওয়ার্ক ডানের ভ্যালু কি হতে লাগবে কমতে লাগবে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসের মধ্যে আমরা কি পাইছিলাম dw কত হয় deu যে কোনো একজন কি হতে লাগবে মাইনাস হতে লাগবে এখন তো তুমি টেম্পারেচার কি করে দিছো প্লাস করে দিছো বাড়াইছো না তাহলে du শুড বি হোয়াট পজিটিভ তাহলে dq এর ভ্যালু ছিল dw এর ভ্যালু কি হতে লাগবে নেগেটিভ হতে লাগবে এটাই তো আমাকে বুঝাইছে এখন আমাকে এখানে জিজ্ঞেস করছে কি the change in internal energy of the gas change of internal energy জিজ্ঞেস করছে তো চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি মানে কি হতে লাগবে পজিটিভ কেন পজিটিভ কারণ টেম্পারেচার কি হইতাছে বাড়তেছে তাহলে দুনো মাইনাস কি হইব প্রথমেই এলিমিনেট তাহলে आंसर কোনগুলো হইব হয় 168 নালে কত হইব 166 কেমনে বের করবা ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জেস কেমনে বের করা হয় du is equals to কত লিখুম আমি ncv dt dt এর ভ্যালু তোমারে দিয়া দিছেন এর মধ্যে ইনফরমেশন দিয়া দিছে 1 মোল কই দিছে এর মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা গামার ভ্যালু কি কইছে কিছু গামা is equals to কত কইছে 1.4 বাট cv তো দিছে না cv তো দিছো না তাহলে এখানে কেমনে বের করব এবার এখানে দেখো গামা is equals to কত থাকে 1 প্লাস সরি 1 প্লাস 2 বাই f is it okay ঠিক আছে না আচ্ছা একটু দাঁড়াও এখানে একটা কাজ করি গামা is equals to কত আছে cp বাই cv ডান নাকি তাহলে এবার এখানে দেখো তো cp এর জায়গাতে আমি কত লিখতে পারি cv প্লাস r বাই কত আছে cv আছে is equals to আমি কত লিখতে পারি 1 প্লাস r বাই cv এটা কার ভ্যালু গামার ভ্যালু নাকি অথবা r বাই cv is equals to ভুল লিখছি এখানে cv minus r এগো না cp minus cv is equals to কত আছে r cp equals to r plus cv নিউটন তাহলে 1 বাই r বাই cv আসতো নাকি এটাতে তো কোনো সমস্যা কিছু নাই আচ্ছা এটার পরে আমি এখান থেকে r বাই cv এর এই সাইডে নিলাম গো
1 মাইনাস গামা, তো সিভি এর ভ্যালু তো নেগেটিভ আইতাছে। গামা মাইনাস সরি সরি সরি, ইজ আ ভেরি বিগ সেন্স, সরি এক্সট্রিমলি সরি, গামা মাইনাস 1, থ্যাংক ইউ। তাহলে এখানে r ডিভাইডেড বাই গামা মাইনাস 1 ইজ ইকুয়ালস টু কত লেখা যেতে পারে? সিভি। তাহলে এখানে 1 ইনটু সিভি এর জায়গাতে আমি কত লিখতাছি r, r মানে কত আছে 8.314, 8.314 ডিভাইডেড বাই গামা, গামার ভ্যালু কত আছে 1.4 মাইনাস কত আছে 1 ইনটু কত আছে ডিটি, ডিটি কত দিছে তারা, কত থেকে কত দিনে আমি শিফট করছিলাম 27 থেকে 35, মানে কত 8 পর্যন্ত নাকি 8 ই তো 8 কেলভিন, বাস এখান থেকে ক্যালকুলেশনস করে সেটা যা আইবো। তাহলে এখানে কত আছে 0.4 আর উপরে কত আছে 8.314 না দিয়া তারা ব্র্যাকেটে তোমার দিয়ে দিছে 8.3 পর্যন্ত দিয়া দিছে, তারা যখন দিয়া দিছে তো আমার দরকার নাই 8.3 পর্যন্ত ইনটু কত আছে, ইনটু আছে 8 পয়েন্ট তো আগে উইরা যাবো, কাটাকাটি করার পর কত থাকবো 2 থাকবো। তাহলে এখানে কত আছে 16.6 এন আইতাছে কার ভ্যালু, চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি 83 তো সরি 83 তো হ্যাঁ, কত আইবো 166, থ্যাংক ইউ 166 জুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি 8 দিয়ে দেখতেছিলাম শুধুমাত্র, সরি। তাহলে কত আইবো 166 আইতাছে, ঠিক আছে। তাহলে কারেক্ট অ্যানসার আমরা পেয়ে লাইছি, সমস্যার কিছু নাই। জায়গাটা আবার বুঝাই দিয়ে তো ডিডব্লিউ নিউজে কইছিলা ডিডব্লিউ অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস, অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসের মধ্যে ডিকিউ ইজ ইকুয়ালস টু কত আছে 0, তাহলে ডিকিউ ইজ ইকুয়ালস টু 0 হলে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স কি কয় ডিইউ প্লাস ডিডব্লিউ, এটা যদি 0 হয় তাহলে তোমাকে কি লিখতে লাগবে ডিইউ ইজ ইকুয়ালস টু ডিডব্লিউ, যে কোনো একজন মাইনাস হইব। এখন আমারে তো কোশ্চেনের মধ্যে কে পজিটিভ কয়ে দিছে ইন্টারনাল এনার্জি পজিটিভ, কেমনে বুঝছি, কারণ ইন্টারনাল এনার্জি টেম্পারেচার কি হইতাছে বাড়তেছে, তাহলে অবভিয়াসলি ওয়ার্ক ডান কি হতে লাগবে নেগেটিভ হতে লাগবে, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেন, মানে -166 হইব নাকি? যে টেম্পারেচার ডাউন হইতো সেম টেম্পারেচারটা যদি ডাউন হইতো তাহলে -166 দিলাম বলে আমরা। নেক্সট কোশ্চেন, a 1 mole of an ideal gas, a 1 mole of an ideal gas expands adiabatically at constant pressure, a 1 mole of an ideal gas expands adiabatically at constant pressure, a 1 mole of an ideal gas expands adiabatically at constant pressure such that its temperature T inversely proportional to such that its temperature T inversely proportional to কত আছে root v আছে। 1 mole of an ideal gas expands adiabatically at constant pressure such that its temperature T inversely proportional to কত আছে root v, full stop. The value of gamma for the gas is, the value of gamma for the gas is, এখানে কোশ্চেনের মধ্যে কি কইছে 1 mole of an ideal gas, ঠিক আছে, এক্সপ্যান্ড হইতাছে, কেমনে এক্সপ্যান্ড হইতাছে adiabatically এক্সপ্যান্ড হইতাছে, কি রকম ভাবে এক্সপ্যান্ড হইতাছে প্রেসার expands adiabatically at constant pressure, প্রেসার কি দিয়া দিছে কনস্ট্যান্ট দিয়া দিছে এবং কইছো adiabatically এক্সপ্যান্ড হইতাছে, আবার such that its temperature T is inversely proportional to কত আছে root v আছে, এবং এখান থেকে তোমাকে কি বাইর করতে কইছে গামা যেটা আছে সেই গামার ভ্যালু আইডেন্টিফাই করতে কইছে নাকি। চলো কিরকম ভাবে বের করা যায় দেখি। এখানে আমরা এরকম করতে পারি T is equals to constant by root v, can I say it like this way, করতে পারি, অথবা এরকম ভাবে তো পাওয়া যায় নাকি T root v is equals to what constant বা T v to the power half
is equals to constant. Any issue? Done. Again in adiabatic process, what you know? T v to the power gamma minus 1 is equals to what? Constant. Pressure দিছে, pressure দিয়ে কোনো দরকার আছে? দরকার তো নাই কিছু, আমি তো দেখতেছি না কিছু দরকার আছে। তোমরা দেখছো কিছু দরকার আছে কয়া? তাহলে গামা মাইনাস 1 ইজ ইকুয়ালস টু কত হবে? হাফ। তাহলে গামা ইজ ইকুয়ালস টু সিম্পলি কত হইতাছে? 3/2। দরকার নাই তো প্রেসারের কোনো কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার। দরকার লাগবে এখানে প্রেসারের কিছু লাগতেছে না তো, সিম্পল ভাবে আমরা এখান থেকে आंसर হয়ে যেতেছে। নেক্সট, स्टमक दियो। Gamma represents the ratio of two specific heats of a gas. Gamma represents the ratio of two specific heats of a gas, full stop, for a given mass of the gas. Gamma represents the ratio of two specific heats of a gas for a given mass of the gas, comma, the change in internal energy when the volume expands from V to 3V. The change in internal energy when the volume expands from V to 3V at constant pressure capital P is option number A 3PV divided by gamma minus 1, option number B 3PV divided by gamma plus 1, option number C 2PV divided by gamma plus 1, and option number D 2PV divided by gamma minus 1. ঠিক আছে না? আচ্ছা দেখো, এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন দিছে। কি জিজ্ঞেস করছে? গামা is the ratio of the two specific heats of the gas for a given mass of the gas. The change in internal energy when the volume expands from V to 3V at constant pressure. চেঞ্জ অফ কি বাইর করতে হয়েছে? ইন্টারনাল এনার্জি এখান থেকে বাইর করতে হয়েছে। ঠিক আছে, ডান। তাইলে চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি যদি বের করতে হয়, তাহলে চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জির অরিজিনাল ফর্মুলা কি আছে? NCV dt। ঠিক আছে না? NCV dt কিছুক্ষণ আগে কি পাইছিলাম? CV is equals to কত পাইছি? এই ফরম্যাটটা মনে রাখো, এটা দরকার লাগবে এখানে, তাহলে বারবার বের করতে লাগবে। এই ফরম্যাটটা মুখস্থ করে রাখো, স্টমাক দিয়ে রাখো এই ফরম্যাটটা। CV is equals to R by gamma minus 1 চিপকায় দাও এখানে, N R dt gamma minus 1। ঠিক আছে না? তাহলে এবার দেখো তো অ্যাকচুয়ালি কি পাইলাইছো, কাজ হয়ে গেছে। nr dt ডিভাইডেড বাই কত আছে? গামা মাইনাস 1 আছে নাকি? nr dt মানে কত লেখা যায়? pdv লেখা যায় না? nr dt is equals to ideal gas equation, nr dt is equals to pdv। কেন? কারণ প্রেসার ইজ কনস্ট্যান্ট কইয়া দিছে কোশ্চেনের মধ্যে। তাহলে nr dt এর জায়গাতে pdv is equals to কত আছে? pdv ডিভাইডেড বাই কত আছে? গামা মাইনাস 1। ইজ ইট ওকে? pdv ডিভাইডেড বাই কত আছে? গামা মাইনাস 1 আছে। ইজ ইট ওকে? অলরেডি ইস্যু। ঠিক আছে, তো কত দেওয়া আছে? 3v আর
ভি দেওয়া আছে, তাহলে এখান থেকে কত আসবে 2pv ডিভাইডেড বাই কত আছে ফাইনালি গামা মাইনাস 1। ডান, ক্লিয়ার? কোশ্চেনটা স্টার মার্ক দিও। এমনিতে ইজি কোশ্চেনটা, কিন্তু ওই স্টেপটার লেগে আটকাইলেও আটকাইতে পারো, আশা করি এখন আটকাইতে না, তবুও স্টার মার্ক দিয়ে রাখো, অ্যাটলিস্ট পরীক্ষা হলে যাওয়ার আগে একবার দেখা যাও, এগুলো দরকার আছে। নেক্সট কোশ্চেন, এটা নিজেরা এখন করে নিও। A polyatomic gas within first bracket gamma is equals to 4/3. A polyatomic gas within first bracket gamma is equals to 4/3 is compressed to a polyatomic gas within first bracket gamma is equals to 4/3 is compressed to 1/8 of its volume adiabatically. 1/8 of its volume adiabatically. Full stop. If its initial pressure is P naught, if its initial pressure is P naught, comma, its new pressure will be, if its initial pressure is P naught, comma, its new pressure will be, option number A 8 P naught, option number B 16 P naught, option number C 6 P naught, and option number D 2 P naught. কি জিজ্ঞেস করছে? A polyatomic gas gamma is equals to how much? 4/3 is compressed to 1/8 of its volume adiabatically. Full stop. If its initial pressure is P naught, comma, its new pressure will be, তো এখান থেকে আরামসে বের করতে পারবে না compressed to কতটুকু ভলিউম দেওয়া আছে 1/8 of its initial volume adiabatically, initial pressure দেওয়া আছে P naught, ফাইনাল প্রেসার বের করতে কইছে, তাহলে কোন ফর্মুলা দিমু? P/v টু দি পাওয়ার গামা ইজ ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট, বাস এখান থেকে বের করে নিও, গামার ভ্যালু অলরেডি তোমাকে দিয়েও রাখছে তারা কোশ্চেনের মধ্যে। ফাইন, নেক্সট কোশ্চেন, a Carnot engine operates with source at 127 degrees Celsius. A Carnot engine operates with source at 127 degrees Celsius and sink at 27 degrees Celsius full stop. If the source supplies 40 kilojoule of heat energy, comma, the work done by the engine is blank space kilojoule. Numerical answer the question. The work done by the engine is blank space kilojoule. কি কইছে? Carnot engine operates with source at 127 degrees Celsius and sink at 27 degrees Celsius. So T2 is equals to how much? 127 degrees Celsius is equals to কত আইবো 400 কেলভিন নাকি? আর T1 and sorry this is T1, T2 is equals to কত জানি কইছে তারা 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস নাকি? 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে কত আছে? সিম্পলি 300 Kelvin. These are the two given informations. If the source supplies 40 kilojoule of heat energy, supplied heat energy is equals to how much? 40 kilojoule. তোমারে জিজ্ঞেস করছে কি ওয়ার্ক ডান বের করতে কইছে নাকি? তো এটা কাজ করো, তুমি এই ফরম্যাটটা তো পাইছলা, Q2 by Q1 is equals to কত আছে? T2 by T1. Is it okay? I have no idea about Q2, but I have an idea about Q1. Q1 is equals to how much? 40. T2 is equals to how much? 300 divided by how much? 400. 0 gets cancelled. 4 cancels, so here you will get 10.
So what is the final answer? Q2 is equals to how much? 30 kilojoule. Done. Q2 is equals to how much? 30 kilojoule. তোমাকে বাইর করতে বলছি কি work done. So what is the expression of work done? W is equal sorry, W is equals to Q1 minus কত আছে? Q2. What is the expression of Q1? Q1 is equals to 40 minus Q2 is equals to how much? 30 kilojoule. And the final answer is how much? 10 kilojoule. What is the final answer? 10 kilojoule is the final answer. Is it okay? Clear? Direct form formula use করতে হবে। হ্যাঁ তো W by Q1 is equals to কিতা পাবো? W তো বাইরে করব Q1 তো দিয়ে ইলেকশনে ফটো হ্যাঁ তো W এটা কত? এটা তো উড়তে পারে ওইটার থেকে উপর করে। তবে এক কত দিতে হইল দুইবার 20 টা ভিতর করতে লাগবে। তো তোমার যেমন ইচ্ছা তুমি করো না, সমস্যা কি? স্যার T2 এটা তাহলে যেটাকে রিলিজ করে দিয়েছে নাকি মানে ইঞ্জিনের যতটুকু আছে এটা? ইঞ্জিনের না, সিঙ্কের যতটুকু টেম্পারেচার আছে। মানে রিলিজ করার পরেই তো হিট রিলিজ করার পরে। নেক্সট the efficiency of a Carnot engine is কত নাম্বার কোশ্চেন এটা? The efficiency of a Carnot engine is 50%. The efficiency of a Carnot engine is 50% and temperature of the sink is 500 Kelvin and temperature of the sink is 500 Kelvin. Full stop. If temperature of source is kept constant, if temperature of source is kept constant and its efficiency raised to 60% and its efficiency raised to 60%, comma, then the required temperature of sink will be option number A 100 Kelvin, B 600 Kelvin, C 400 Kelvin, D 500 Kelvin. স্যার এই 100 Kelvin. কি দিছে এখানে? The efficiency of Carnot engine is 50% and its temperature of the sink is 500 Kelvin. If temperature of the source is kept constant and its efficiency becomes 60%, দেখো কারে কনস্ট্যান্ট রাখছো? সোর্সের টেম্পারেচারে কনস্ট্যান্ট রাখছো, তাহলে কার টেম্পারেচারে তুমি চেঞ্জ করতে পারবা? সিঙ্কের টেম্পারেচারে তুমি চেঞ্জ করতে পারবা এবং এফিসিয়েন্সি তোমার কত হইতাছে? 60% হইতাছে। Then the required temperature, প্রথমে তো 50% দেওয়া আছে ইনিশিয়াল, সেকেন্ড ফেজে আমার এফিসিয়েন্সি কত হতে লাগবে? 60% হতে লাগবে। Then the required temperature of the sink will be, আচ্ছা প্রথম কেসে টেম্পারেচার অফ দ্য সিঙ্ক কত আসলো? 500 কেলভিন, ঠিক আছে না? তাহলে এখানে এফিসিয়েন্সি এটা ইজ ইকুয়ালস টু হাউ মাচ? 50%। 50% মানে কত? হাফ। তাহলে হাফ ইজ ইকুয়ালস টু কত লেখা আছে? 1 মাইনাস T2। T2 এর ভ্যালু কত দেয়া রাখছে? T2 is equals to 500 given না, divided by T1। তাহলে এখানে লিখতে পারো 500 by T1 is equals to how much? Calculations করার পর কত পাইবা? 1 minus half is equals to half. So what is the final answer? T1 is equals to simple answer 1000 Kelvin। এবং কইছে কি এই যে 1000 যেটা আইছে সেই 1000 টা কি রাখতে লাগবো? আনচেঞ্জড রাখতে লাগবো, ঠিক আছে? 1000 টা কি রাখতে লাগবো? আনচেঞ্জড রাখতে লাগবো। ইজ ইট ওকে? ডান। এবার 1000 যদি আনচেঞ্জড রাখতে হয় তাহলে নেক্সট স্টেপে কি হইব? নেক্সট আমার কাছে ইটা ড্যাশের ভ্যালু কত হইছে এখানে কোশ্চেনের মধ্যে দেখো তো। ইটা ড্যাশ ইজ ইকুয়ালস টু কত হইছে? 60% নি হইছে। 60% মানে এখানে কত লিখতে পারি? 3/5 না? 60% মানে কত? 3/5 শিওর নেই? যদি কোজে কেমনে আইছে তাহলে তো বড় সমস্যা। পার্সেন্টের মানে কিটা? 100 দিয়ে ডিভাইড করতে লাগবে না? তাহলে কত হইতাছে? 0 0 ক্যান্সেল, 3 দিয়া কাটলে পরে কত থাকবো? সরি 3 না, 2 দিয়া কাটলে পরে কত থাকবো? 3/5। ওইটাই লিখছি আমি। ডান। তাহলে এখানে কত হইতাছে? 1 মাইনাস
T2 ড্যাশ জানে না ডিভাইডেড বাই T1 T1 তো কইছি আমি সেম টু সেম রাখতে লাগবো ইজ ইকুয়ালস টু কত আছে 3/5 ক্যালকুলেশনস করার পর এটা যদি এদিকে জায়গা তাহলে এখানে কত আছে 2/5 is equals to T2 dash divided by কত আছে 1000 5 দিয়ে কাটলে কত আসবে 200 therefore T2 dash is equals to how much 400 Kelvin দেখো তো এটা আছে নি then the required temperature of the sink is equals to how much option number C 400 Kelvin আর যদি তোমাকে এখানে জিজ্ঞেস করে যে সিঙ্কের টেম্পারেচার প্রায় সময় দেখে নিও তোমাকে রিকোয়ার্ড টেম্পারেচার জিজ্ঞেস করছে নাকি চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার জিজ্ঞেস করছে অনেক সময় তারা চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার কইয়া দেয় ঠিক আছে অনেক সময় তারা কোশ্চেনের মধ্যে চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার কইয়া দেয় তাহলে চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার এখানে কত আইবো 100 কেলভিন 100 কেলভিন কি বাড়ছে নাকি কমছে কমছে আগে কত আসলো 500 ফাইনালি কত হয়েছে 400 আচ্ছা যদি তোমাকে অপশনের মধ্যে দিয়ে রাখা দেয় -100 কেলভিন না দিয়া ধরো তোমার দিল 100 কেলভিন অপশন নাম্বার বি -100 ডিগ্রি সেলসিয়াস which one is correct ধরো তোমাকে জিজ্ঞেস করলো যে এখান থেকে যে চেঞ্জ অফ সিঙ্ক টেম্পারেচার কি জিজ্ঞেস করছে চেঞ্জ অফ সিঙ্ক টেম্পারেচার ঠিক আছে অপশন নাম্বার এ 100 কেলভিন অপশন নাম্বার বি -100 ডিগ্রি সেলসিয়াস অপশন নাম্বার সি 200 Kelvin. Option number D 400 Kelvin. Which option is correct? Which option is correct? তোমার মাথা B. The correct answer is B. Are temperature in degree Celsius, change of temperature in degree Celsius and change of temperature in Kelvin same to same na. Temperature change in degree Celsius and temperature change in Kelvin কি সেম তাহলে ডিগ্রি সেলসিয়াস আর কেলভিন তো আমার প্রবলেম ক্রিয়েট করতেছে না বরং এটা মোস্ট একুরেট কেন একুরেট কারণ এখানে টেম্পারেচার কি ছে দিছে মাইনাসে দিছে আগে কত ছিল 500 ছিল এখন কত হয়েছে 400 হয়েছে টেম্পারেচার কতটুকু ডাউন হয়েছে -100 কেলভিন ডাউন হয়েছে বা -100 ডিগ্রি সেলসিয়াস ডাউন হয়েছে অপশনস কিন্তু এমন ভাবে তারা সেট করবে বারবার বলতেছি কিন্তু অপশনস এমন ভাবে সেট করব কারণ তারা চাইবই যে তুমি প্রথমেই সেলসিয়াস রে কি করো এলিমিনেট করে দাও কেন কারণ आंसर তো কেলভিন আইতাছে সেলসিয়াস তো হইতো না কিন্তু অলওয়েজ লক্ষ্য রাখো চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার হইলে কেলভিন যে কথা সেলসিয়াসও কি সেম টু সেম কথা ঠিক আছে খুব সাবধান এদিকের মধ্যে নালে কিন্তু দরবারে পড়বা বারবার বলতেছি আমি রাইট অন দ্য নেক্সট কোশ্চেন if the energy input to a Carnot engine is if the energy input to a Carnot engine is thrice the work if the energy input to a Carnot engine is thrice the work it performs then if the energy input to a Carnot engine is thrice the work it performs then the fraction of energy rejected to the sink is the fraction of energy rejected to the sink is option number A 1/3 option number B 1/4 option number C 2/3 and option number D 3/4 most interesting question rest আমাক দাও এটা প্রায় সময় দরবার লাগায় কি কইছে if the energy input to a Carnot engine is thrice the work it performs then the fraction of energy rejected to the sink is কি জিজ্ঞেস করছে energy rejected to the sink is তাহলে এখানে লেখো given কি দেওয়া আছে q1 is equals to how much 3 times of w given q1 is equals to how much 3 times of w এটাই তো জিজ্ঞেস করছে নাকি তাহলে নিচে লাইনে লেখো now q2 divided by q1 is equals to 1 minus w
ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস w ডিভাইডেড বাই, আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি বিষয়টাকে আমি বুঝাই ফেলতেছি, তারপর লিখতেছি কি আমরা এখানে দেখো কিরকম ভাবে জিনিসটা করতেছি। আমরা কি জানি এটা ইজ ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস q2 বাই q1, ঠিক আছে না? again what you know, w by q1 is equals to 1 minus q2 by q1, এটা কাজ করে সাইড চেঞ্জ করে দেব, q2 by q1 is equals to 1 minus w divided by কত আছে q1 নাকি 1 minus w divided by, এবার q1 যেটা আছে q1 এর ভ্যালু কত করে দিছে 3 টাইমস অফ হোয়াট করে দিছে না? তো বাস এবার এখান থেকে কি করবা, ক্যালকুলেশন করো, নিচে কত এবং 3w, এখানে কত আছে 2w, w কাটাকাটি যেতেছে, থাকতেছে কত ফাইনালি 2/3। এবার প্রবলেমটা কই, প্রবলেমটা হইছে তুমি এখানে কোশ্চেনটা যত ছোট দেখতেছো, পরীক্ষা হলে কোশ্চেনটা পয়রা সেটা এই আইডিয়াটা তোমার মাথাতে আইতেই টাইমটা যাইবো, ঠিক আছে? এখানে যতগুলো কোশ্চেনস তোমাদেরকে করানো হয়েছে আমি বারবার বলতেছি, হ্যাঁ এক দুইটা কোশ্চেনস করাইছি আমি যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে মেইনটেইন করে, বাকি যা যা কোশ্চেনস করাইছি সবগুলো কোশ্চেনস আছে এখান থেকে স্পেশাল টাইপ কোশ্চেনস, ঠিক আছে? তো যতগুলো কোশ্চেনস এখানে আছে সবগুলো কোশ্চেনস আমাদের কাছে স্টার মার্ক দেওয়া কোশ্চেনস, তো এগুলোটা ভালো করে প্রিপেয়ার করে রাখো। স্যার যদি q2 equal to w দিছিলেন একটা, q2 equal to w, ক্লিয়ার, q2 is equals to w ধরো, ওদিকে দিয়ে 1 minus w by q1 দিছে, তো সাইড চেঞ্জ করো না, এই ইকুয়েশন থেকে এখানে সাইড চেঞ্জ করো না, ঠিক আছে? ডান। আচ্ছা আমি আরেকটা ভিডিও লেকচার দিয়া দেব তোমাদেরকে গ্রুপের মধ্যে, যেটার মধ্যে তোমাদের থাকবে শুধুমাত্র গ্রাফিক্যাল কোশ্চেনস, ঠিক আছে? গ্রাফিক্যাল কোশ্চেনস আমি করাইছি না, ওটার মধ্যে এরকম ধরনের 10-12টার থেকে 15টার মতন গ্রাফিক্যাল কোশ্চেনস থাকবে, এটা আপলোড হওয়ার সাথে সাথে ওটার আমি লিংকটা গ্রুপেই দিয়ে রেখা দেব। ডান, ওকে? তো প্রিপেয়ার করে ভালো করে যাতে প্রবলেম না হয়।